Good morning, children. So last class la நம்ம magnetic field calculate பண்ணோம். எதோட magnetic field? Circular coil ஓட magnetic field. So first la single turn coil ஓட magnetic field எவ்வளவுன்றதை நம்ம calculate பண்ணிட்டோம். Then that equation is applied for number of turns. என்ன பண்ணோம்? அந்த equation ஓட capital என்ன multiply பண்ணி விட்டுட்டோம். At last என்ன பண்ணோம்? We considered the same P point is placed at the midpoint of the circular இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு யோசிச்சு Z value நம்ம 0-வா convert பண்ணோம். Then there we got a derivation. Then ஒரு example 3.13 நம்ம complete பண்ணிட்டு last class நம்ம stop பண்ணிட்டோம். And in this class we are continuing with the tangent law and tangent galvanometer. So tangent law and tangent galvanometer இதில் என்ன law யூஸ் பண்ண போகிறோன்றதை பார்க்க போகிறோம். Then how to use this galvanometer? What is the use of this galvanometer? என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படிலாம் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னாலும் இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த tangent galvanometer in short format we will say as TG. என்ன சொல்லுவோம்? TG சொல்லுவோம். The full form of the TG is tangent galvanometer. So have you got it, children? Yes. In the tangent galvanometer is a device which is used to find the small, very small currents. ஒரு சர்க்யூட்டில் இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளோ சின்ன கரண்ட் ஃப்ளோனாலும் it will shows with more accuracy. Okay, it is moving coil type galvanometer. So what type of galvanometer? It is magnetic type galvanometer. It works on the basis of tangent law. Okay, tangent law என்ற principle இது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. And first we will see the tangent law. And before that you see this is the picture given. Okay, இதை நம்ம லேபில் ஹேண்டில் பண்ணுவோம். நான் லேபில் ப்ராக்டிக்கல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வில் see this. இதை பார்த்தா இன்னும் உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ பிஃபோர் தட் யூ ஜஸ்ட் யூ தரோ ஃப்ரம் திஸ் பிக்சர் ஜஸ்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் டேஞ்சன்ட் galvanometer, எப்படிலாம் இருக்கும், எப்படிலாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம், எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க. தென் இஃப் யூ seeing and if you handling this device in lab it will be more easy. ஈஸியாக நீ ஹேண்டில் பண்ணிடலாம், ஈஸியாக உன் மைண்டில் ரெக்கார்ட் ஆயிரும். ஓகே, now we'll see the tangent law. The law states, இந்த லாக்கு நமக்கு என்ன வேணும்னா ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் தேவைப்படுது. எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் தேவைப்படுது? 2 மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ். ஓகே, இந்த 2 மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னா மியூச்சுவலி பர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர். புரியுதா? ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் தேவைப்படுது. இந்த ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் மியூச்சுவலி பர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்படி ஆக்ட் ஆகும்போது அங்கே ஒரு ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் மேக்னெட் ஆர் மேக்னெட்டிக் நீடில் நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா at first that magnet or magnetic needle will shows the deflection, then it will become rest where the resultant value between the two magnetic field, ரெண்டு magnetic field resultant எங்க இருக்குன்றத அந்த டைரக்ஷன் காட்டும். This is called as tangent rule, tangent law. Okay, the tangent law is states here when a magnetic needle or magnetic is freely suspended in two mutually perpendicular uniform magnetic fields, it will come to the rest in the direction of resultant of the two fields. This is called as tangent rule. சரியா? ஸோ ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு, ரெண்டு பர்பெண்டிகுலர் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒரு நீடில் மேக்னெட் ஃப்ரீயாக சஸ்பெண்ட் பண்ணி வைக்கிறோம். அந்த மேக்னெட் இல்லை நீடில் வந்து ஆசிலேட் ஆகிட்டு லாஸ்ட்டில் ஒரு ரெஸ்ட்டில் வந்து நிற்கும். எங்கே ரெஸ்ட்டில் வந்து நிற்குதுன்னா ரிசல்டன் டைரக்ஷன், ரெண்டு மேக்னெட்டோட ரிசல்டன் டைரக்ஷன் அது ஆன்சராக காட்டும். இதை தான் நம்ம பிரின்சிபலை வச்சு we are going to handle this tangent galvanometer. Okay, and now we'll see, we'll go into deep about this rule. Say B, capital B with a magnetic field produced by the current carrying conductor. So the conductor carrying current, we are passing the current, that conductor is offering some magnetic field, say that is capital B. Next we are taking BH. This BH is due to the horizontal component of Earth's magnetic field. So naturally Earth magnetic field இருக்கும். நம்ம இந்த TGல பாஸ் பண்ண எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் பண்ணி அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் என்ன ரிசல்ட் வருன்றதான் இதில் நம்ம ஆன்சராக பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஜென்ரலாக நேச்சுரலாகவே நமக்கு Earth magnetic field எப்படி ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்? ஃப்ரம் நார்த் டு சவுத் டைரக்ஷன் நேச்சுரலாக எப்படி தான் நடந்துகிட்ருக்கு, ஃப்ரம் நார்த் டு சவுத் டைரக்ஷன்.
Okay, and this needle, after action, the needle comes to rest. It gives the angle theta with horizontal component of Earth's magnetic field BH. That is taken as theta, and that equation we are getting as B is equal to BH tan theta. Okay, so what is the equation? B is equal to BH tan theta. Okay, direct equation is given here. Okay, and next we will see construction. Okay, and see the construction. So in the construction la in the circular irukku parunga, this is called as non-metallic frame. This circular coil is called as non-metallic frame. நம்ம பிளாஸ்டிக்கில் மேட் பண்ணலாம், இல்லை வுட்டில் மேட் பண்ணலாம். ஓகே, பட் இது வந்து மெட்டல் ஃப்ரீயாக இருக்கணும், மெட்டாலில் மேட் பண்ணாத மாதிரி இருக்கணும், நான் மெட்டாலிக் ஃப்ரேம். ஸோ வாட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் திஸ்? சர்க்குலர் ஷேப். ஸோ இந்த மெட்டலில் பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு எட்ஜுக்கும் இன்பிட்வீன் வந்து ஒரு கேப் இருக்கும். ஸோ தேர் வி ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பன்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஒயர்ஸ். ஸோ இந்த மெட்டாலிக் ஃப்ரேம் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது? சர்க்குலர் ஷேப். ஸோ அந்த சர்க்குலர் ஷேப் ஏற்ற மாதிரி இதை சுற்றிலையும் இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ஆஃப் த காயில் வச்சுருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் ஆல் த லெபார்டரி மேக்ஸிமம் வி ஆர் ஹேவிங் த நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் 2, 5, 15 டர்ன்ஸ் நம்ம எடுத்திருப்போம். புரியுதா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு செட் பார்த்தோன்னா 2 டர்ன்ஸ் மட்டும் இது ஃபுல்லாகவே இதை சுற்றிலையும் கவர் ஆகிருக்கும். இந்த டர்னில் எவ்வளோ இருக்கும்? 2 மட்டும் இருக்கும். இந்த 2 பார்த்தோன்னா மற்ற 2 பஞ்சஸ்லேருந்து நம்ம ஈஸியாக காண்டாக்ட் பண்ணாத மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருப்போம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் நான் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல். அண்ட் இதே சர்க்கிளில் 5 பஞ்ச் வர மாதிரி, 5 ஒயர்ஸ் கம்பைண்டாக இருக்க மாதிரி நெக்ஸ்ட் பஞ்ச், தென் 50. ஸோ லைக் தட் வி ஹேவிங் 3 bunches, 3 number of turns of the wires are wound on this metallic frame. Okay, and this is what? This is non-magnetic metallic frame. And over this non-metallic frame, நான் சொன்னேன்ல 2, 5, 50 டர்ன்ஸில் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ஒயர் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு சொன்னேன்ல. ஸோ தட் ஒயர் basically made up of copper. So copper turns are there. So 3 categories are placed in this metallic frame, non-metallic frame, not metallic frame. And this circular coil, okay, this circular coil and this non-metallic frame, in the circle எப்படி இருக்கும்னா இந்த horizontal tableக்கு, இந்த horizontal rotating tableக்கு perpendicular-ஆ இருக்கும். Okay, it is placed perpendicular to the horizontal rotating table, and in this horizontal rotating table there are 4 screws. Okay, 4 screws kuduthirukka, and these 4 screws are way which is connect with the number of turns. So between the first 2 screws, here if it is mentioned with 2 means when we are connecting between the 2 screws it is connected to the 2 turns. And between 2 and 3 screw it is mentioned with the 5 means when we are connecting the cable or wire with the second and third screw means it is connected to the 5 number of turns of the wire. 50 means we have connect between 3 and 4th screw. So 3 and 4th screw நம்ம ரெண்டு wire connection கொடுத்தோம்னா அது எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம்? 50 ஓட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். So every values are printed here. Okay, every values are printed in this tangent galvanometer. So values are printed. So using the print we can know where at which number of turns we are connecting. Okay, and this is rotating table. It is horizontal to the table which we are using for practical, and there is a upright projection. Okay, so there is a upright projection here, and at the top of the upright projection we can keep this compass needle. So in the compass needle நம்ம ஈஸியா வெளியே எடுத்துடலாம், இல்லை உள்ளேயும் வச்சுக்கலாம். Okay, and this is the compass needle. It is placed midpoint of this circular coil. So திரும்ப recall பண்ணி பாரு what I told in tangent law. In tangent law ரெண்டு field perpendicular act ஆயிட்டு இருக்கும். So where we are keeping that magnetic needle or magnet freely suspended magnet or magnet needle, midpoint of the circle or midpoint perpendicular between the 2 magnetic field. So அதை base பண்ணி தான் we are keeping this compass as midpoint here. And in this tangent galvanometer there are 3 leveling screws, 1, 2 and back side ஒன்று இருக்கும். So 3 leveling screws are there.
and these three leveling screws are used to level this arrangement. நம்ம சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது எக்ஸாக்டாக பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளாட்டாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம மென்ஷர் எக்ஸாக்டாக பேரலாக இருக்குன்றத we can adjust to make a exact parallel. And about the compass needle, in this compass needle the scale are graduated between the value 0 degree and 90 degree. சரியா? At the middle we having a mirror to avoid the parallax error. About the parallax error, last year we discussed in 11th. And there is a magnet pivoted at the middle of this compass, and both the sides of the magnet is connected with the aluminum pointer which can rotate. இதுதான் இங்கே ஈஸியாக ஃப்ரீயாக சஸ்பெண்ட் ஆகி ரொட்டேட் ஆக போகுது when we are applying the both the fields. Okay, this is about tangent galvanometer. And this tangent galvanometer always will shows இதில் கம்பஸில் 2 அலுமினியம் பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த 2 அலுமினியம் பாயிண்ட்டும் அட் அ டைமில் 2 பாயிண்ட்ன்றதுனால 2 வேல்யூஸை நமக்கு ரிசல்ட்டாக கொடுக்கும். ஸோ when we are starting this experiment with the help of tangent galvanometer இன்க்ளூட் பண்ணி எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சாலும் காம்பஸ் ரேடியல் 0 0 ஷோ பண்ணதுன்றதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். ஆர் we have to rotate and we have to adjust to 0 0. சரியா? 2 சைட்லையும் 0 0 காட்டுற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். And this tangent galvanometer is giving the accurate value in the angle, in the reading of 45 degree. But due to some external factors, it is not possible to get accurate value. Appo we are marking the reading in between 0 degree and 30 degree and 60 degree. Okay, 0 is starting value. So we are taking the readings between 30 to 60 degree, and the readings will be noted down using the help of aluminum pointer, and we will find out in experiment. And this experiment is used to find the very small current is passing through that circuit. Okay, so we know what is tangent galvanometer, we understood about that. So what principle we are using in this, that also we know very well, and how to use and what construction is there, and why we are keeping the compass needle on the projection, everything we understood. And what reading is accurate? 45 degree. So what readings we are taken? So it is allowed reading is 30 to 60, but actually accurate reading is 45 degree due to some external factor. ஏன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 to 2 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எந்த ஒரு அயன் மெட்டீரியலும் பக்கத்தில் இல்லாமல் இருந்தால் மேக்னெட்ஸ் won't get affect. பட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பில்டிங் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் அயன் தான் இருக்குது, நம்ம விண்டோ, இவன் நம்ம கையில் இருக்க வாட்ச், ரிங், இது கூட டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸப்ஷன் வேல்யூ இஸ் 30 to 60 degree. இதுக்குள்ளே இருக்கிற ரீடிங் நம்ம நோட் பண்ணிக்குவோம். பிலோ 30 and above 60 degree will not be noted here. Okay, இது எல்லாமே புரிஞ்சு. Then precautions. So what precautions we should take while handling this tangent galvanometer அப்படின்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். So first one, all the nearby magnets and magnetic materials should be kept away from the instrument. ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேபிள் பக்கத்தில் வேறு எந்த மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலும் இல்லாத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். அண்ட் செகண்ட் ஒன், யூஸிங் ஸ்பிரிட் லெவல் யூ ஹாவ் டு செக் த அக்யூரேட் ஹரிசானல் வித் த டேபிள். டேபிள் வந்து எக்ஸாக்ட் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது அப்படின்றத யூ ஹாவ் டு செக் தட். Generally the magnetic needle is exactly horizontal, then it will give the good result for our experiment. And third one is the plane of the coil is kept parallel to the small magnetic needle by rotating, and so that the coil remains in the magnetic meridian. So non-magnetic circular coil சொன்னோம்லப்பா, அந்த non-magnetic circular coil பார்த்தோன்னா north to south face பண்ணுறோம் நம்ம வச்சிட்டோன்னா, then only we will get the answer, then only these two fields will be perpendicular to each other. Then compass box alone is rotated after supplying the current. So before supplying the current, we are rotating the compass box, which is placed in a tangent galvanometer. We are adjusting that until to get 0 0 deflection. Okay, so all these precautions should be made before starting our practical. Okay, now we are going to enter into the theory. So in this circuit connection, this TG is connected, tangent element is connected, so all precautions are made here, and we are supplying the current
In the circuit, tangent galvanometer, magnetic needle shows the reflection. We are noting down the reflection for certain particular value. The reflection value எதுக்கு in between இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் 30 and 60. Okay, and when we switch on the battery, there are two fields are acting. First one is the magnetic field due to the electric current which is passing through the coil, acting normal to the plane of the coil. And next one is the horizontal component of Earth's magnetic field. These two are acting perpendicular. The electric current produced magnetic field is taken as B, and horizontal component of Earth's magnetic field is taken as BH. And these two are taken. It is given in this figure 3.35. This is for Earth's magnetic field. This is magnetic field produced by the circular coil. TG circular coil produced from magnetic field in the random. So between compass needle it comes to the rest and it's showing the deflection in the resultant direction. So it gives the angle theta with BH. Then we are using the derivation. So because of the crossed field, as per tangent law, we can write the formula B is equal to BH tan theta. So what is the formula we are writing? B is equal to BH tan theta. This is equation number 1. And next we have to recall last class derivation. Last class ஒரு 5 mark detail பார்த்தோமா derivationல final equation find பண்ணோம்ல. Circular coil இருந்துச்சுன்னா what magnetic field அப்படின்னா, now we can write the formula from the last class detail. B is equal to mu naught Ni divided by 2R. Okay, B is equal to mu naught Ni divided by 2R. And comparing these two equations, so because of circular coil we are getting this equation, and two crossed field we are getting this equation. Rendum magnetic field undradhanaala left hand sides are same, then we can say right hand is also same. Then we are equating the right hand side. Mu naught Ni divided by 2R is equal to BH tan theta. So we are equated the equation, and now so this equation can be realtered, and we are writing the equation using the cross multiplication. BH is equal to N by 2R I divided by tan theta. Okay, so I divided by tan theta, we are sending all the terms to left hand side. Then we can write BH value we got here. So here this is not Q, this is theta. Okay, from the last equation. If you know mu naught is constant here, if you know number of turns of the coil which we are connected, and what current we are passing through that, and what is the radius of the circular coil, that non-metallic frame, and theta value, after substituting in tan theta, we are substituting in this, then we can find out BH value with the help of TG. So Earth's magnetic field we can find. If we need I means, when we know BH means, we can find out the I also. Understood? So this is the experiment we are doing with the help of TG. Okay, so at last we found the value of BH after substituting the known values. And now you mark answer, children. So hope you understood about this. So this answer is up to here, equation 3.41, and its starting is this topic. So tangent law and tangent galvanometer. So don't want this picture. Okay, don't want this, but you have to draw this one. And this is 2 mark question. State tangent law means these 5 lines plus this equation. B is equal to BH tan theta. Okay, this is 2 mark question, and previously you marked 5 mark question. Sometimes they will ask only the precautions. Precautions may be asked in 3 marks. So you mark precautions alone. Precautions in using tangent law or tangent galvanometer. This is the precautions for 3 mark question. Sometimes they will ask only theory. Then you can write from theory up to here. Rarely they will ask in 5 mark question. So today you write theory of this tangent galvanometer as 5 mark question, including this diagram from here. Okay, then you write this answer. Okay, and homework page then photo send pannunga, and the rest of the topics we will discuss in next class. Thank you, children.